Next presentation is, I'm doing the presentation. And so being a Korean, so I will try to mix between English and Korean. And I would like to, it's a globalization strategy for managing and utilizing the national debt redemption movement. And I'm a SMO. And I forgot to mention 오늘 그 유성걸 의원님이 오늘 와서 축사를 해주시려고 했는데 좀 그 건강상에 어려운 점이 있어서 못하게 된 점을 극히 사과드립니다. I will do my presentation. And 이게 all right. The National Debt Redemption Movement. This took place in 1907 to 1910, and to protect economic property, the Korean people started to pay off their national bonds, national debts. And this was a very valuable record, and because of that, the UNESCO recognized this memory of the world in 2017, and this NDRM and created an infrastructure to systematically manage and utilize these wonderful resources. And this is done by Commemorative Association of the National Debt Redemption Movement, and establish a digital archiving system, and very hopefully the advanced one. 이 내용은 여기들이 다 잘 아는 내용이긴 한데요. 일단 이 국채보상운동이 1907년에서 1910년 사이에 일어났고, 이제 일본이 우리나라의 경제적인 어떤 식민지화하려고 하는 그런 태도에서 일어났던 것이고, 한국 국민이 아주 훌륭하게 여기에 맞서서 그 위기를 극복한, 그래서 이것을 유네스코에서 아주 훌륭한 자료로 생각하고 메모리 오브 월드에 등재가 되었습니다. 그리고 국채보상운동 이 사업회에서 아주 훌륭한 디지털 아카이빙 시스템을 개발해서 지금 서비스를 하고 있습니다. The UNESCO Memory of the World in Korea, there are 16 of them, and this NDRM, their resources are scattered all over Korea. Korea University Library, Yonsei University Library, Seoul National University Library, and National Palace Museum of Korea, National Archive of Korea, National Institute of Korean History, Independent Hall of Korea, etc., etc. But the NDRM, this association, put all this together, and some items they have, many items, if they don't have, they have a copy of that physically also. They digitize everything available in digital format. And as it is, and they selected, digitize, ingest, data management, access and service, and appraisal and preservation. And so currently there are more than 4,134, and out of that 2,475 items are registered as a UNESCO registered record, and the 1,656 are unregistered items. And one of the particular things about, I think what I will do is I will simply just trying to explain in English, then I will just come back and highlight of that one. It seems to be going back and forth is much harder for me. So in the archive system, from the user side, and there are 16 UNESCO Memory World, but this one, the National Debt Redemption Movement, and we have a much more comprehensive service. Many of memory sites provide a browsing kind of a service, but we have all searching
capabilities, and we are keep improving these systems. In the archive portal, we have searching service available, full text searching, and collection service and static service. From the managerial side, we have administrative system, and we manage all the bibliography, full text, and the translations, all the original image, and donation list. And also we have actually the museum. It's called the Archivium, which is a library and the archive and museum together, and we can create a new word called Archivium. And so we are carefully translated about 1,416 items, about half of the registered one, so a little more than half, is carefully translated into English manifestos and the decorations and many others. And services available, the original text as documents is available as an image. Then we actually typed in actual content. So actual content is stored as characters, and then we translation of modern Korean and modern English. And we are really making a sincere attempt to really global exposure to NDRM and having a conference. And last year was the starting year, and we had a wonderful conference in October, the 21 and 22nd, and we have a kind of three themes. One is distribution and access, preservation and data continuity, and data utilizations. We had, this is completely virtual. We had 170 participants, and we had continued, and the second workshops continued in the last year. But this year, we are continuing core global strategy, and this year we already had panel discussions and Dublin core conference, and also our team made 2 trips, one in the West. We went to University of Washington, Berkeley, and Stanford, and met the many folks at the library, and particularly East Asian study libraries, and introduced our resources and our willingness to collaborate, and they all agreed to collaborate with us. I just came back from Europe, the Helsinki, and the University of Helsinki, and the representative from the Aalto University, and also National Library of Finland, or National Archive of Finland, and then we went to Berlin, and the Berlin State Library, then we went to Hamburg, National Library of Economics, and then we went to Edinburgh and University of Edinburgh, and they really want to work with us. They have a Department of Korean Studies, and also there are doctoral students. They are really interested in social movement of our NDRM. And then we went to Paris. I met Anton, who is in charge of the European projects. And we are going to, we want to make our data very accessible and findable, accessible, interoperable, reusable. So FAIR principle will be our guide. So we want to inform the value of a national debt redemption movement, and the core concept and important lesson is from this NDRM is about sharing and responsibility. So we are going to really expand and to see we find other wonderful countries have wonderful examples of sharing and responsibility, and we want to have a much expanded conference in 2024. And I talked about 21, 22, and 23. We want to have a really conference, which is a Dublin core conference, co-located in Daegu, and we'll have a hopefully 2-day big conference on this theme, and also preparing for 2024 conference.
And so this, I think I can skip. We also, we had a meeting this morning, and we're interested in really publishing a book in English and how to really manage and help small archives in such a way, manageable, standard way, and easy to share the data. And that's something we have in mind, and we have a good plan how to go about it, and we had a good session this morning. And we'll continue global collaborations, and we'll apply the FAIR principle, and so we'll, in all our data, we'll try to kind of verification process, and we'll find the non-fair data and analyze and then define the semantic model, make the data linkable, and that's what we are going to do. And we'll also look at many standards, anyone we can adopt, and reasonably use them in the small local archive, and to help others. And so we are going to, currently our NDRM record is flat, but we are very interested in making it linkable, and lessons, and we can learn from the Euro group did, and developing an ontology, and easy to understand, and easy to browse, and everything collocated, and those we have very much in mind. So we are going to, each record, there is an agent relationships, and the record, there's all kinds of business processes have relationships. So we are going to capture rich relationships among records and agents and the business rules. So we're going to go beyond the metadata, and we want to really link our data and really exporting it and exposing it to the Wikidata. And so Wikidata is a free knowledge base and the world's largest metadata database, and it continuously, and the wonderful data is being added to the Wikidata. And so we are going to, our data will be linked to the Wikidata. From the Wikidata, it will be linked to National Library of Korea data, and many others, all the linkable ones, we are going to, one by one, and we expose them and link them together. And so in terms of the data modeling for the Wikidata linkage, and from our record and documents, we are going to extract all the agents and the time span and place and event. And so that we are going to be from the flat to much using a data modeling, and so things will be collocated and link them together. And in terms of modeling archival documents, we are going to select the documents based on key figures, and we'll keyword extraction through the original text analysis, and we are going to class derivation through comparison of existing thesaurus and keyword analysis. So that's modeling and centered on relationships with people and events, and the kind of UNESCO register record featuring major events, figures, and we'll extract them, person whose metadata currently exist in the NDRM, and that's what we're going to do. And the keyword extraction through the original text analysis, and then we'll do class derivation through the comparison of the thesaurus and keyword analysis we have. And person modeling and major figures and the persons registered in the archive NDRM, and analysis of properties to describing persons, focusing on major figures, and we do identification and selection of properties related to the person in Wikidata, and we'll be mapping with Wikidata. And that's what we're going to do. And so
and about there are about 200 people, and we are going to carefully link them together to many of their accomplishments. And then we'll do all those their properties and mandatory and recommended properties. And then we'll carefully look at and how we link them with Wikidata, and that's what this is an example of how we are going to link them together. And so about a person, and their Korean labels and English and all the proper properties is available on the Wikidata. So we are the mapping and our data to the Wikidata, and if there are some people is not in Wikidata, then we are going to create them and create an identifier, and they'll be all linked, available on a Wikidata, and similar to that. And next year we are going to so now let's see, how can I go in the beginning? That's a good question. 앞으로 다시 가는 거야. 다시 어떻게 가야 돼? Now it's time for you worked very hard. Now I will speak in Korean. So those foreign participants, you can rest a bit. 이게 한국 분들을 위해서 우리가 이 국채보상운동을 어떻게 이제 국제화하고 잘 관리하는지 그것에 대해서 좀 말씀을 잠깐 드리겠습니다. 국채보상운동 아까 이 부분 설명을 드렸고요. 지금 이제 유네스코에 이제 16개의 한국에 등재가 되어 있는데 국채보상운동이 아주 자랑스럽게 그 중에 하나이고요. 이게 다른데 상당히 산재해 있는 것을 한데 모아서, 그리고 단순한 브라우징 서비스가 아니라 모든 검색 서비스, 그리고 더 향상된 좋은 그 검색 서비스, 그리고 서로 연관된 사람들을 다 연관된 정보가 한데 모을 수 있도록 하는 그러한 계획, 상당히 향상된 검색 서비스를 제공하려고 하고 있고요. 이렇게 4,134점이나 있는 다양한 자료를, 그 중에서 2,475개 아이템이 유네스코에 등재되어 있고 1,659는 아직 등재되지 않은 상태입니다. 이런 모든 것을 우리가 이 국채보상운동에서 아주 포털 시스템을 잘 해서 브라우징뿐만 아니라 다른 데와 다르게 검색도 할 수 있고, 전문 검색도 할 수 있고, 컬렉션 서비스, 그다음에 통계 정보, 이런 모든 걸 하고 실제적으로 여기서 관람할 수 있는 락큐비움도 운영하고 있습니다. 현재 영어로 번역도 많이 해서 1,416점이 아주 제대로 잘 번역되어 있는 상태이고요. 이렇게 항상 원문을 그대로 확인할 수가 있고, 그것에 대해서 한국 국문 현대어로 국문으로 번역된 것도 볼 수 있고, 영어로 번역된 것을 이렇게 볼 수 있어서 실제 해외에 가서 이런 것들이 어떤 특별한 비유 없이 바로 볼 수 있다니까 굉장히 환영했습니다. 우리가 이제 국제화를 하기 위해서 작년부터 같이 이제 저희 팀과 국제보상운동이 같이 시작을 했고, 작년에 아주 성황리에 버추얼 온라인 컨퍼런스로 이렇게 3개의 팀으로 해서 한 174명이나 와서 참석을 했고요. 근데 올해도 더블린 코어 컨퍼런스에 우리가 패널을 이 국채보상운동 관련해서 패널을 진행했고, 또 실제적으로 외국에 있는
그 미국에 있는 서부의 유명한 대학, 유니버시티 워싱턴 대학과 스탠포드, 버클리 대학과 협약을 맺었고 벌써 이미 그 데이터를 공유하고 있고 또 우리 사이트에 안내도 하고 있고 그러고 있고요. 이번에 유럽에 가서도 헬싱키 대학, 그다음에 알토 대학, 그다음에 그 국립대학, 국립도서관, 핀란드 국립도서관, 핀란드의 그 국가기록원, 그다음에 베를린 주립 도서관이겠죠. 그다음에 그 에딘버러 대학, 그다음에 이제 파리의 유로피아나 이 사람들을 가서 이거 협약을 맺고 왔습니다. 앞으로 계속해서 이러한 그 국채보상운동의 아주 핵심 정신인 나눔과 책임, 이것을 더 확장해서 다른 나라에서도 이 나눔과 책임을 잘한 기관을 우리가 찾아서 그들과 함께 2024년에는 굉장히 큰 컨퍼런스를 해서 그 과거에서 우리가 배워서 이제 새로운 어떤 글로벌 위기를 잘 헤쳐나가자는 그러한 그 컨퍼런스를 개최할 예정이고요. 그러기 위해서 2023년에는 그런 네트워크를 어느 나라에서 어느 기관이 이런 나눔과 책임을 잘하고 있는지를 파악을 해서 그런 데와 네트워크하는 것을 2023년에 해서 물론 2023년에 컨퍼런스 하지만은 그때는 준비하는 거고 이거의 연장선에서 좀 더 크게 하고 2024년에는 대대적으로 좀 크게 해보려고 해서 그때는 좀 이제 많은 분들이 참여할 수 있고 이제 문제가 좀 이제 큰 컨퍼런스로 이제 올라갈까 그렇게 생각하고 있습니다. 그래서 그런 것을 우리가 하고 있다는 것이고요. 이건 이제 쭉 했다는 거 반복되는 것이니까 그래서 이제 그 중요한 것 중에 하나가 이제 영어로서는 fair라고 그러는데 이제 자료를 잘 찾을 수 있고 잘 접근할 수 있고 상호 운영성이 있고 재사용성이 있는 거, 이게 이제 그 국제적으로 굉장히 중요한 데이터를 할 때 이렇게 4개의 원칙이 충족하게 해라 하는 건데 그렇게 우리 국제보상운동의 데이터를 이렇게 만들기 위한 모든 노력을 우리 연구팀에서 계속해서 하려고 합니다. 그렇게 하겠다는 것이고 그렇게 하기 위해서 다양한 이제 이런 기록물에 관련된 표준들을 우리가 다 점검할 거고요. 그래서 이런 그 기록물 관리하는 데서 한 그런 표준들, 그 다음에 그들이 만들어 모델 뭐 이런 것들을 우리가 참조하고, 그 다음에 이제 특히 이제 유로피아나 같은 데서 이미 우리랑 비슷한 걸 했고, 그 다음에 헬싱키 여기 팀에서도 우리랑 비슷한 걸 했기 때문에 이제 그런 것을 참조해서, 그래서 그런 분들이 지금 아주 이게 국제적으로 잘 하고 있는 그런 팀들이 우리랑 같이 협력하고 있으니까 우리가 한 것을 그들에게 점검도 받고 그런 작업을 계속 해나갈 생각입니다. 그리고 우리의 이런 그 페어 데이터를 만드는 것 중 일환으로서 전 세계의 모든 데이터가 모이고 있는 데가 위키 데이터거든요. 우리 데이터를 위키 데이터에 하는 작업, 그것을 조심스럽게 그것을 해나갈 생각입니다. 그렇게 하겠다는 것을 말씀을 드리고, 그렇게 하면은 이제 우리 국채보상운동의 데이터가 위키 데이터를 통해서 위키 데이터가 허브가 되는 거죠. 위키를 통해서 위키 데이터에 이제 국중 데이터도 들어오고 다른 모든 데이터에 들어오기 때문에 우리가 위키 데이터에 우리 데이터를 하면은 자동적으로 다른 데이터랑 이렇게 연결이 돼서 잘 알려지고 그것을 이제 원본을 보려면 우리한테 오지만은 데이터를 연결시키는 것은 우리가 위키 데이터를 방출해야만 그렇게 돼. 그렇지 않으면은 그냥 우리에 와서 보기는 하지만 그 다음에 연결은 안 되기 때문에 우리가 전부 다 연결될 수 있게 하기 위해서 위키 데이터에 연결시키려고 하고 있습니다. 그러기 위해서 우리가 이제 모델링 작업도 하고 데이터가 아주 쉽게 연결되고 한꺼번에 모든 그 연결된 정보가 여러 군데 안 찾고 딱 한 사람만 찾더라도 그 사람의 모든 데이터가 연결될 수 있도록 다 볼 수 있도록 그렇게 데이터 모델링을 우리가 할 생각입니다. 그래서 이것은 더 구체적으로 그런 것을 위해서 이제
다큐멘트를 통해서 그 문서를 다 분석을 해서 문서에서 중요한 인물, 그다음에 중요한 사건, 중요한 장소 이런 것들을 전부 다 우리가 모델링 한다라는 그런 말씀을 쭉 여기에 우리가 드리고, 그래서 이제 보면은 이제 이런 형태로 한 사람에 대해서 관련된 모든 장소, 그다음에 그 사람이 한 일들, 그다음에 한 소속 이런 것들이 전부 다 연결돼서 또 그 사람이 그런 장소와 또 다른 분이 거기에 연결돼 있으면 그런 것들이 전부 다 연결된다는 거. 여기서 보면 이제 Q와 P 이런 게 있는데 이게 바로 이제 위키데이터에서는 모든 사람에 대해서는 이렇게 Q 넘버를 이렇게 주고요. 사람, 사건, 그리고 그 속성, 어떤 그 내용, 속성을 하는 것은 이 P, 그러니까 Q와 P 넘버로서 모든 게 통일되거든요. 그러니까 우리는 이제 Q와 P 넘버, 위키데이터에 그것과 우리 데이터를 이제 맞추는 작업을 하는 거죠. 그래서 우리 데이터가 이제 그 위키데이터의 속성과도 맞고 위키데이터의 Q 넘버도 맞게 딱 하면은 이제 전체적으로 거기에 이제 우리 데이터가 들어가게 되는 겁니다. 그런 그 이그젬플을 한 2개만 여러분에게 이렇게 보여드린 겁니다. 그래서 이제 내년에 대구에서 이 연장선상으로 좀 더 발전된 모습으로 여러분에 다가갈 거고요. 그래서 이제 2024년에는 우리가 더 나눔과 책임이라는 큰 주제 아래서 전 세계에 이제 우리와 비슷한 많은 기관은 어떻게 하고 있는지, 2가지 큰 측면에서 정책이나 이런 측면에서는 문제를 해결하는 이런 것도 있지만은 또 기술적으로 이런 아카이브 데이터를 어떻게 잘 공유할 수 있겠는지 그런 것에 대해서 함께 논의하는 그런 장소로 이렇게 잡을까 생각을 합니다.